okwebaza omukulu Tamale Mirundi kubanga azze atuuse tuli naye mu studio zisebo gye baleko gyonna mani esebo isaka kati kakira yiro banyondo ne mutira oba mwana yiro muyira amazi agocha omuntu wange ukola kati ne simu omuntu jankubira ndi wange sawa nya sofa eno program yakuna why do you ring me tata kasoliyo tata ati muli basiru abandi bali basiru nina business yange njagala mu sente ku simu n'owulire ndongo n'owulire ndogoyo n'owulire ngamia. If you think that somebody can give you money on the phone, then you don't know money. Tata kasoliya tata no nkuvumirawo. Are you Mr. Tamale Mirundi? Gwe mwami Mirundi yesebo ekinkubize simu kyekyo teri mu wasitana ayogera bya busiru ayogera bya busiru muganda na musoga yakube simu yekiro ndi mayuge nkukolere ki obuli mayuge kakati fatuli bavuka kikomye twale wa Museveni ko mambuzi wa Museveni ngenda yo I left the state house long time ago. Why don't you go to the secretariat? Why don't you look for ate balaba ulire nganga obaba bakababa parliament obalaba nze gona alaba nulire nganga. What responsibility do you have on you? Kakati nze mbamba andika bitabu yange nakimi nkuletedde obutabo bubiri ti ekyakusaasira temukitegeera abantu bayinza bategeera ekyakusaasira era Museveni agenda kubakuba akalukyenda ku 10 nsibawo ne sente za Museveni will get 90%. Bali ku munaala gwe Babeli. Why? Nti Besigye akoledde Museveni amusasulanga. Besigye akoledde Museveni nnyo amuwanga. Why? Bwe nkusomera obutabo bwange buno singa nkusomera akatabo kambabazi nga bwe yapanga awambe gavumenti kemba nkusomera oba Besigye nga bwe yajja nkusomere kaliwo osome kaliwo akamba kaita batya kakano how mbabazi protect is failed ku kana akalala the invisible force nkubulya Besigye nga bwe yajja nti bwotunulira bali Besigye timu ye gye yajja nayo mu 2 eyabamanya mushega bamugisha muntu huizi huinena alemu yali tiki bwolaba mbabazi pulani gye yali ekoledde Museveni yali tiki kakati Besigye bwalemerawo abagezi ne bagenda kati abagezi bwe bagenda olina kubeera nabakusaasira Museveni yali yakitinga kuki ku Bobi Wine why pulani eriwa Bobi Wine na pulani eriwa opposition ina pulani eriwa a national program that can attract national voters. Tubulayo emyezi ena banda olaba eggwanga eribulayo emyezi ena okulonda general election watali excitement walibawa kalukagwadda tulonda mu February kakati we approaching in November ebyo emyezi emeka tebera muntu gye tulimu tulonda mu February 2021. Yes. Obulayo mwaka gumu. Yes. Naye olaba excitement. Do these people balwanira munala gwe Babeli abebibiina balwanira iPod abakulowoozesa nti ate bagenda kusimbawo candidate omu owaawa oba kino kibalemye mulemye okugabana ente omusiro gw'ennyama gwe munaagabana bayinza okubanga kaadi zaabwe bazikuumidde tewali balina kye bagenda kukola kyotamanyi am doing opposition work to Uganda and those gondi combined ebibiina by'obufuzi mbisinza amaanyi because for me I identify a problems eziri mu abantu nenziremerako anti bana batwala ebintu mulimu baminisita babiri beekukumye abatwala ate mwana wange baba bakwatanga nkanga bonna abajonyezeza ensi bonna babadde batwala ebintu ebweru sente zabayingira mu mutwe bonna babayodde omulundi gumu beekukumye bwebati interpol 2 ministers senior ministers were involved. Somebody had to buy a hospital. One of the ministers yagula eddwaliro naye ani ayogedde ku by'okukosa abantu nti babatwala mu ddwaliro ne babatta
As we speak today, I feel proud to inform you the rate at which younger women were dying during delivery is Sanya, which have a wooded. Record is that abakazi 18 bafa. Bachafa. Bas is Tomera, especially the eastern region, which has wooded. Kubaza Tomeranga delivery, abali injured, Babado Serugas and Mamu. Do you hear again? Children missing. When abana badde batwalanga emitima eriyo mwana w'omugagga ine emyaka omwenda nga yeetaaga mutima abaana mukyabawulyanga babula. Who else? Ani ayogedde is me ne mu mpapula zamuli tebiriimu. Obukulembeze tebanyakula bunyakule, obukulembeze babukolera. Nabagamba nti obwa President Museveni obukulembeze yabukalubya. Museveni yanoonya obukulembeze era Museveni yanoonya nnyo obululu. Baba beebase. Nawandika akatabo kaye who keeps Museveni in power nenkajjayo. Ngambalaga Museveni nti bajja kubikopa babitwale. 26 ne mbawandikira akatabo. Ti first of all Museveni tagambulinga. Tafambulinga. Museveni yagamba titwava eruweero ne tujja ngo tuli ku mwezi. Twagala kuba balakisi yekakiri tuba tutuuka tugenda kugituukako omusajja omwezi n'abula direction leka waffe oba wano Museveni yabagamba nti ono amaze okudda mu oba wano tuddeyo ayinza otuttisa ti era bayagala bagikuba enkeera ne badda mu kibira koze enkuba etonnye waliwo abooluzzi ne bakebere obuufu bwabwe bayita mu kibira ne badduka emisana. Olaba Museveni nti tagambolinga tutuuse Kakiri. We have walked from Luweero, we are near Kakiri, but our Reka cannot identify the proper direction. Let us go back. Ani achokola Kayira yatomeranga butomezi. Nembaga nti Museveni is a good lobbyist. Mwaka akatabo Museveni bw'ategeera nti Parliament yejja okuyisaamu ekintu kye wakizi oba nti abasiraamu be banakiyisaamu agomba amagulu n'ayingira omuzikiti. Bw'amanya nti abasamize balina akalulu ke bamukwatako aleka mukazi w'omulokole n'agenda e Namboole naye n'akuba obubaani because omulokole has one vote. Omusawo Omuganda has one vote. Yolaba akula nnama balina konvoyi 2 ayina abamagye abamukuuma ayina abagoberezi be. Mama Fina ina abagoberezi be bawe be bamutta even hired a gundi enyumba amuteekemu tulikava ayina vote one man one vote kusaasira. Yes, ono omusajja kumikiyereka bamwitani Butcherman. Yes, in politics what matters how many votes do you bring to my gundi. Nakano gendo kola olaba Museveni yanjogera ko bitale police jina makaka ngete bakakuuma motoka teriwo bagenda nakuleeta mpya eno yakadwa nefuka loti nenjitwala olaba nyegako yamanyi yayomba nabanu but he is not my enemy. The day return against him waliwo emikola egibere waffe nataweerezayo sente. He knows nti until he rebels against me gwe kamuwa abaserikale bamukuume muwe emmotoka empya yazikomyewo ntegeere ntakyali wange. Ani abalabu ati nembaga nti Museveni is always underestimated by his enemies. Yefuula bwati omunafu nti oba teyagamba ki let him go to the bush, we shall find him there and leave him there. Definitely Museveni tebamulekayo munseko oba teyakwata mu 1983 n'akola offensive in Luweero to flash out Museveni. Ne baleeta North Korea Abatanzania n'Abangereza ne batendeka ejji lya mitwalo egi ne baliwo ogole. Museveni yabakuba n'abamalawo era bonna babagamba nti mutuukesse muto. Waliwo ge bayita Meja Kiyengo kati ali ewaabwe oba akola musajja mulwanyi nnyo. Bonna bayita mu directions ezenjawulo ne batuukesse muto naye Museveni kye yabakola anti amagye gasipuliriga mu all regions
naddira abaana baga kati emmere tetukyayira petukuba mugende dina musaasi Museveni we mutiira mukatfa akafunda gwe n'okoma tinyefunza omuvubuka n'okoma tumukondo omuvubuka n'okoma sejjusa omuvubuka nga bavubuka nobeera nabo mweriyeemu abo abaana basoboka nga babakuwadde uwo okitegedde kyegambye ti Museveni maintained abalalu bonna ba suicide bebata bantu bamenyi suicide wamulabako bamugamba ogenda okulwana etteso nga tewali loole oloyifa tebanazireeta ne bamubasiza UTC nasemako emitwe waggulu baleeta suicide omujja etteso ne tugaba bakutte kirama n'ababuuza nti mumpita musiru ng'omwambuse baserwana nekitemye mwalabako Dwago bamusiba mu kkomera nti abbye emmotoka buli muserikale yenna gundi bali kalige yali Northern Uganda waliwo simanyi gundi ani bakuba abaserikale ba poliisi okuva ebusiye yavaawo ne bagenda wa president ti bw'abaddulako tavaayo tugenze tuzira mwijjayo president abaga nti twalwanira mirembe obaddwako yabbye emmotoka bateyabbi bagamba mbudwako yabbye emmotoka endateetenga ali mbaale ne bakagwa ne bapoliisi CPS yali nkalu era ddwako gwe baali batutte ku libandi y'ennaku 360 the following day bamukolera production warrant n'akomawo ne tugenda okulaba ddwako ne mukwano gwange ddwako yali ammanyi n'abaana be bammanyi ne ngenda okulaba ddwako wane wuwe egendi ennakulabye yenyina wano ku gundi ddwako yatuyamba nnyo mu takisi naye nga ddwako yali mu buliri ngwe nga yeebase n'atuyita n'atugaa nti mujje nendaba ebiwempe bina ebizinge bwe biti nga bina yeebase ne tuyumya ne mubuuza bino ebiwempe byaki naawololeza mu ddogo naye nga biwempe buli kiwempe ekizinge mulimu omuserikale amukuuma nga yeebase biri bina mu kisenge when you see them using these folded carpets Drago Lieutenant Colonel Drago yatuyamba mu takisi waliwo omusajja bamuyitanga kalibala nga muvuzi wa pichi mawumawu nga tabba ne babba kalibala nga tutigomya netumuwabire wa Drago yakwata kalibala yasoloza emmotoka ze n'amugamba kalibala oyagala sente nti ezange nzijja ku lutalo n'akwata pikapu okwala abaserikale be Drago n'ateekako gundi pichi ya kalibala naye bwe bagendanga ku lutalo mu Northern Uganda ng'agenda naye kalibala yajja akoze kati buli motoka ya takisi gye baakwatanga ng'ogivuga ogyolekeza waddwako wano mu tawuni ng'abatrafiki batema butemi okuwolekeza waddwako yalwana ogiddukamu Museveni yabacontaininga mu katriangle all of these mad people abali uncontrollable Museveni alina magiki ekyokubiri nti Museveni abala nnyo ahead of you tekati yatambudde eggwanga lyonna n'akola assessment ye n'asirika abasibidde mu Kampala balwanira kusaasira ye mu Kampala mu abasibidde kusaasira tajja kusobola buchamaani yani gwoli musamize bazimba church lwaki oyogera nti egenda kugwa oba omanyi egenda kugwa lwaki ogyogera onadde mwazimba eŋŋumu oba kusasira ne buchamaani tebalina magezi mulwanira ki mumuleke Museveni mumuwangule why are you complaining the moment you complain you are confirming to Museveni nti bakola omwana kasa omukwata akagere egundi ensanja bavu n'oginyiga akaaba bwe bamugyamu erinnya akaaba why don't you allow Museveni mmwe temumulabula mumuleka aleete bakusasira baani agwe bw'oyogera kitegeeza olumwa akutte mu liiso muleke bwe mba otegedde nti omusajja teyagenda wakojja kimbowa mulebevu talina ndasi lwaki okomplaininga ng'ayingira ne mukazi w'omulooki anti talina kyagenda kukola naye kubanga ye ali impotent kati omwagazaaki lwaki olayo endulu nti wuno omusajja eyatomerera nti katwala mukazi wange mulooki ate talina kyagenda mukola naye muyina emitwe
buli lwolaba Besigye kiwuugulu buli lwolaba Besigye ng'akomyewo liroode litwerwaneko Museveni aba awangudde. Besigye ye manager wa ttiimu kifiiriza buli lwomulaba bwati kati akuba Bobi Wine amumazeewo ye takkirizayo muntu yenna takkiriza muntu yenna wa opposition kuvaayo nga yesi yaliwo atukolereyo akabalokole kale Besigye yekube munda aleka ku Bobi Wine yadde tasobola abamusasula bamugamba kuba buli omwajja kati yageza alirirodedi nawe kakataba kange nti who keeps Museveni in power nembaga temujja kusobola Museveni why ekintu kyotamanyi survival yakyo toyinza kukinoonyeza ddagala no every time Museveni appears nti munafu is not. You are in Kampala quarreling over Kampala quarreling over Kusasira. Have you ventured outside? Bali bagezeeyo kakati kakulaga kakusoma kataba kwatu mbabuulya Besigye bwe yajja nti gundi strategy y'abano bambabazi ba Besigye yaweddewo abagezi baweddewo okitegedde nti abagezi ababadde balwana mu nnwana y'ekigezi kakati bakusaasira ordinary people boogaya kakati be balina amaanyi mu ggwanga be boogera ensi neewulira ogamba enswa bw'ekyusa yes nawe okyusa nti Besigye yalemerako Besigye alemeddeko kakati olw'okuba Besigye alemeddeko kitegeeza opposition ekkiriza Besigye akoledde Museveni diiru abantu bakikoowa waliwo omusajja ng'abeera ku mawulire naye nga ye omulimu gwe gwakutabula kulya piraawo yekka yalyanga amuwandulamu bamulyanga ne bamulekera kati Besigye piraawo opposition yamulya amuwandulamu abategeevu badduse yali awandulamu piraawo amulya bulusani yawandulamu abategeevu badduse. This is why bakusaasira baani be basigaddewo ba Bobi Wine. Dokita Sebogere mugerage mbuulirayo nababuuziza nti Katikkiro Mayiga ne kusaasira balina enjawulo terimi enjawulo yaabwe. You tell me nti Mayiga yawukana ne kusaasira muto nnyo ekimemera amasiro gakubwa enkuba nga yasolooza ssente kakati yagenze dda abeera miviira gy'ebika kati alabuza nnyumba bonna bafaanagana. Kusaasira Katikkiro Mayiga tewali njawulo nono gundi omuvuka gumugamba bebamu emitwe gyo kasomulaba nga atunudde waggulu kali gundi ye wano nziba wuki sente zo kamutwe gwe. This is generation. Kusaasira ne Mayiga tewali njawulo nono omusajja gumwogera bamuyitani wageto yes buchaman bebamu I'm telling you oli elite and has reduced himself to that level anyaga abantu ne Bukenya bwalize professor ne Bukenya professor Bukenya yozo mulondako kube chairman bwe gombolola ono mwana tiyamukuba kuba byakola sibya professor. You must reduce yourself to understand bano nti bana babeera ku TV ku radio ku TV abaogera bakigala abakola buno what the intention nti oyina okufuna amanyi bakigala yogerere mu bakigala Mayiga Katikkiro Mayiga ne kusaasira nono omuvuka tewali njawulo no. Can you compare Mayiga kugonde kumulika? Can you compare Mayiga to engineer? Those ones were statesmen abawo ekintu status. You go ogenda nosala endongo n'ekimeme yakyo ng'amasiro enkuba egakuba Bassekabaka mwanga nakwezo yalumba emmengo yakwata bodaboda nadduka kofu yamwerekera bwerekezi everything in Mengo is money. N'abagereka agenze Ghana kuteesa kubya sirimu izishe dokita tell me sente Yesuson yafa n'obukatuliki bwafa n'obukusaayi bwafa. Why? You don't have the Mulumbazi, you don't have the Nsubugazi, you don't have the Misairi Kawumazi. Nabano ba Archbishop nabo bola baba Archbishop bafanana nono mvuka gumuvuma
ne bakibisopo betulina mu Uganda bakulembeze b'amadini tebawukana na kusaasira mane papa akomawo kati emitwe kubba so they are the same. I don't blame Museveni to appoint if it is there is real. Simunenya this country needs bakusasira ne babishopo bakusasira bali mbanti papa akomawo magandula ge gabawula kati linda olabe ono babadde bamugamba Kazimba ajja kulwajisa Museveni. Kazimba is quiet balinda installation Museveni atwale motoka ne sente for the first time. Abangirikanizi bajjukidde ne Bishop Wanington balujjukirako ddi kuliko sente ntagoli yeesubirira agenda mufaanagana bukokolo bugeyana bannaddiini bafaanana kusaasira dono omusajja yani bafaanana Mengo Katikkiro afaanane kusaasira because you need the type to appeal to the people who share the interest nti bw'oba oyagala kwogera nabo leeta kiggala. Katikkiro oleeta kiggala, bannaddiini oleeta kiggala, ab'Emmengo oleeta kiggala, mubbi kw'oleeta. Ate waliwo enjawulo kusaasira abafaanana design zangoye tikwateekako kukola nawe n'ogenda obba ti papa akomawo nawe n'oteekako kukola negandula tokati Bishop Arlington muleete sente. Mukimanyi nti Abaganda twasasula nga siringi 5 bakise okimanyi nti Abaganda twasasula nga siringi 5. Omuganda bwe yamalanga okuwa omusolo kubagwa siringi 6 etikiti bagiyitanga ey'Olusanvu-5 yakutta Bishop Arlington nedda ntakalinga teyeesibirira bwesibirizi. Tell me whether it was a tradition in the Anglican Church to commemorate the day when Bishop Arlington died. Museveni n'abeera egandula bwatteekana najja yeena akali mu gandula mufaanana kusaasira nyeirafu mwenna mufaanana kusaasira. Katikkiro afaanana ono omusajja yaani bwe baba balonze ne kusaasira buchaman. This is the type who can appeal to the population that resembles, that shared the same interests like a buchaman. Kituufu nnyo naye ono bwabeera mu gandula ono n'abeera mu bugaalo bingi bwe ono mbuwa kitalo mwenna mufaanagana bukokolo bugeya mwenna mwagala kubba ssente mwenna muli babbi ba ssente mwenna muli bavubi ba ssente temukyali bavubi bya mwoyo. Kati soma wano bantu babalooza bejjogo ntuli bajjamu tuli bafulumye ne magandula ffe twazze kulema. Waliwo ayina essimu ya Katonda mu ggulu oli ku kyenda katonyeze munana kakati laba Besigye bwe yajja tandikira awo ku mmene tusoose Besigye bwe yajja anti mbalaga nti mutunuulire amaanyi Besigye ge yajja nago n'embabazi tujja musoma amaanyi embabazi ge yajja nago nti bali Besigye bwalemeddewo Besigye bwalemeddewo abagezi badduse Besigye agobye abagezi bonna kati strategy yabano kubaye Besigye alemeddewo lutta Besigye lutta yatta attabaana balenzi buli kwalaba yenna nkaze ng'abaguka kubanga a failed person does not want a successful person in a family. Naye gwe Besigye wali omuwagiddeko ddi awina ekigambo ekirungi kyoyinza okwogera Besigye yes ngaki nti as outsmarted all the leaders, the opposition leaders, has managed for the last 25 years to remain there. Waliwo pase yagamba nti abesimbye kuba president mulimu agenda okufa mbona kigobye nedda mbakanga kati yagwa mubiri gwawo nebigwawo nebyoyo byagwa bamulese ennaku ezo ne banataye foromali nazaye foromali nadduka bamulese okuba pasta bugingo yaduse bamulese nibamba naddayo bamulese mbwalo birigwawo nebigwawo ne buli omu amukulaga nti wagambye nti noli tujja naye obalage naye nga tugenda kakati kansooke invisible force munanga awuliriza. Okay. Kale kakati tutandikidde meni si ku meni wano wagambye
NRGV, who had never seen an open political campaign, panicked. NRM had been in power for almost 10 years. It had managed to restore the important pillars of the state. They had restored peace and people were enjoying life better than before. The NRM therefore expected an obvious simple walkover, but it wasn't the case. Mengo leadership, as usual, wished to assert its political relevancy. The Buganda Lukiiko Parliament declared Dr. Semogere their official candidate. Some of Kabaka's ministers, including the vocal Dan Kafero, Kamara Kanamwanje, and many others, came out to campaign for Dr. Semogere. He also enjoyed support from the old structures of DP, and some Catholic priests came out to campaign for him. Apparently, the NRM leadership that had expected the campaign issues would be about facts was overwhelmed by the naked lies of the opposition. Despite so, the president won with a huge margin. Lessons from the 1996 elections forced some NRM leaders to strategically position themselves for the future and plan a possible post-Museveni scenario. They wrongly believed that the opposition could easily capture power in the 2001 elections. This is how Besigye emerged and was marked as the only competent challenger to Museveni. Bigwigs within NRM thought of a strategy to block the opposition from taking power. They plotted a plan where power would rotate within the NRM inner circle. As usual, Mengo leaders were willing to support any candidate who would grant them federal. Mengo strategists have always reasoned that any change in government helps them to consolidate themselves. If Museveni refuses to give us Ebyafe and loses power, this would send a clear message to new leaders that Mengo determines who rules Uganda. Secondly, even if the new government does not give them concessions and retain what they already have, they became part of the new government. Yet any new government would be expected to add something to what they already have. The guiding principle was that any slight increase on Ebyafe would be better than what they have. Mengo's successive leaders have always demanded a special status in Uganda. This reasoning hoodwinked the Besigye's to believe that Mengo controls Buganda and determines the voting pattern of the region. This is not true. Mengo does not control Buganda, neither does it influence its voting pattern. Once again, President Museveni won overwhelmingly in spite of Mengo's open hostility. He has continued doing so ever since. In fact, there is a strong feeling among Buganda intellectuals that Museveni actually probes up Mengo and is responsible for its antagonism with the central government. In other words, without Museveni's support, Mengo is almost a spent force. Therefore, armed with this misconception, Colonel Besigye, who was warming the Katebe, having been sacked as commander of the Masaka-based mechanized battalion, started making controversial statements. In one of the NRM meetings, he and Brigadier Matayo Algonza complained that some NRM historicals had been sidelined and that the organization had deviated from its original Bush principles. According to sources, the meeting resolved to hold regular meetings to address their concerns. Kyaligonza and Besigye were tasked with writing concept papers to guide subsequent meetings. However, no such meeting took place. Besigye took advantage of this and leaked his document to the media. He simultaneously contacted the New Vision and the Monitor editors for what is called an exclusive. He convinced both papers that he had given the document exclusively to each on condition that it will be published verbatim. He, however, demanded that in case of failure, he would give it to the rival paper. His trick was perfect. Both dailies published the document. The
following morning verbatim. Many Ugandans who till then didn't appreciate Dr. Besigye's personality and the opposition, which had blacklisted him for denying DP treason suspects access to medical attention in Luzira prison, did not take his paper serious. In fact, it had not attracted attention until President Museveni, who knew its real intentions, responded with a lengthy article in the New Vision. The president's massive attracted attention, and this is when the paper gained national attention. The president offered to contribute weekly articles to the debate. As Besigye dominated the front pages of the national media, an antagonism stance between him and the government also gained momentum. In fact, many Ugandans did not expect a person from the West to pose a threat to the government. These two factors helped Besigye to build a strong career in the opposition. I have always advised the friends that it is always wise to reconcile with your wife after a dispute as soon as possible. Once she stays there for long, as you cool down, other problems can emerge. You can get another woman on a temporary basis, which turns into a permanent affair. Also, she can start experiencing things that she has been missing in marriage and may opt for a divorce if life proves to be better than the marriage life. If Besigye was looking for attention, other forces came up. He created a safe haven for those, especially both war politicians, who would find themselves on the wrong side of the law. Besigye took advantage of the group that wanted to create an opposition dominated by NRM figures, that in case the original NRM under President Museveni left power, NRM Besigye would consolidate and protect their accumulated wealth. The NRM supporters who had not benefited from NRM economically or who had faced disciplinary measures for their mistakes joined Dr. Besigye's group. FDs became a safe haven for government rejects. The first person to detect Dr. Besigye's plan was John Kakande. Kakande is a long-time friend of mine. Kakande was one of my close friends who encouraged me to go to the university for further studies. Those who have interacted with John Kakande will agree with me that the guy is highly intelligent. He was then a parliamentary reporter working with the New Vision. During one of our discussions, Kakande told me that Dr. Besigye was up to something. He said that he was spending much of his time talking to MPs. According to Kakande, Dr. Besigye wanted to stand for presidency in 2001 elections. When I talked to the late Brigadier Mayombo about this possibility that Dr. Besigye could contest the presidency, Mayombo laughed at me and said that there was nobody from the West who could take on Museveni. I remember telling the late Mayombo that rain can come from a seemingly clear sky and that an idle man can take on anything. Dr. Besigye's decision to contest the presidency was dismissed by all the people I talked to in NRM. It was later at a stage that some NRM people started believing in this story. This was after Dr. Besigye started attacking the president and the system and demanded for change in the NRM leadership. However, Dr. Besigye had one strong asset. This is his wife, Winnie Byanyima. Byanyima was an asset for several reasons. One, when Dr. Semogere lost the elections in 1996, he imposed a ban on himself and the party. The DP leader resolved not to participate in any future elections organized by the NRM government. Therefore, Semogere ruled himself out of further elections. It was a wrong decision, and DP as a party paid heavily. The usually excited DP politicians like Damian Lubega did not participate in the subsequent elections, paving the way for the likes of Ken Luchamzi. Attempts by Damian Lubega to reclaim his Lubaga South seat have always ended in embarrassing results. This did not affect Damian Lubega alone, but other DP leaders lost their seats to their political rivals. Without Dr. Semogere, the opposition relied on Besigye. However, Winnie did much of the groundwork. Winnie started her mission by uprooting those she knew were loyal to the president. Ministers like Sam Kutesa, Jim Wes, Matthew Ruki Kaire were censured by Parliament. Vice President Dr. Kazibwe, survived by
but lost the agriculture slot. It was even alleged that Winnie used it to talk to the president during parliamentary sessions, creating more panic in the NRM camp. Many wrongly believed that Winnie was pursuing presidential directives and that NRM was getting rid of the corrupt from its ranks. Winnie turned to institutions that they wrongly perceived to sustain the NRM. Winnie's group turned to UTODA, thinking that it was an NRM money minting machine. UTODA survived because it had violence. However, Agostino Rosindana, who was the IGG at the time, had recommended for the deregistration of UTODA. Winnie Byanyima established a press unit, equipped it with modern equipment, gave its members money, and used them for two purposes: to ensure that her stories are always on the front page and to cover her activities. Winnie Byanyima moved to the Catholic Church. The Catholic Church had underestimated the impact of the Balokole churches. They considered the Balokole as more a problem of the Anglican Church than it was to the Roman Catholics. I could hear Catholic priests asking whose son or daughter could leave the Catholic Church to join the Biwempe churches that were mushrooming everywhere. However, the Pentecostal churches, because of their good gospel music, attracted many younger souls. They invaded marketplaces, conducted prayers in odd hours, and started driving posh cars. The government blundered by showing a soft spot on the Balokole. They went to Uganda Revenue Authority. Senior arm officers were Balokole. Members of the first family were also Balokole. When one of the leading Balokole leaders, Kayanja, wedded at Anglican's Namirembe Cathedral, this sent shivers in the leadership of the Catholic Church. Therefore, some Catholic Church leaders saw a Catholic First Lady, Winnie Byanyima, who would tame the influence of the Balokole in government. Winnie had secured the release of the former Kigali Catholic Archbishop, who was languishing in Kigali prison. President Paul Kagame had resisted international pressure to release Misago for his alleged involvement in the genocide. Winnie Byanyima was part of a team that Pope John II sent to Kigali to get Misago out of prison. The mission that included Winnie Byanyima and Cardinal Emmanuel Wamala secured his release. The newly appointed Vice President Gilbert Bukenya delegation yagenda Kigali okujjayo Misago. Archbishop w'Ekigali yali ku executive committee y'ekibiina kya Habyarimana Emirembe. Kakati gondi bwagendayo Kagame n'alagira nti emirambo gyonna egyattibwa mu kyaki giziikibwe mu kyaki. Mu Bukatuliki only bishop who can be buried in a church. Kati bakwata Misago yali Archbishop waayo. Papa John Paul neyegayire Kagame n'agaana. Naye Kagame oyo alabika alina enkolagana ne Cardinal Wamala. I don't know why. Kakati Winnie Byanyima, Muzeyi Babu ne gundi ne Cardinal ne bagenda balaba gundi n'amuta Kagame n'ata gundi Archbishop w'Ekigali.